l'accès à la position de fondateur, comme vous le savez. Maintenant, à chaque fondateur d'être curieux, de chercher à découvrir le back-office pour pouvoir comprendre donc chaque produit, pouvoir bien comprendre chaque produit, parce que comme nous aimons notre société, notre entreprise, eh ben, nous devons maîtriser les produits qui sont là, qui seront mis sur le marché par notre entreprise. Du coup, en tant que fondateur, nous sommes là pour pouvoir expliquer aux gens de quoi il s'agit. Parce que si nous ne comprenons rien, eh bien, ce sera aussi difficile de pouvoir parler de nos produits et ainsi pouvoir vendre nos produits et élever notre entreprise. Voilà, mes bien-aimés. Dans quelques instants, il va commencer. Et encore une fois, nous souhaitons la bienvenue à tout un chacun. Merci, Maros. At this moment, we are going to proceed. So, we do have one of our brothers. This man, I call him a brother, and he is our brother. He joined ONPASSIVE, I believe, November of 2020. When he joined ONPASSIVE, he decided to go to his back office to study all the products. And what I have noticed about this man is that last year, he went to the back office. He was able to teach us, despite the fact that I joined ONPASSIVE before him. But he is very, very knowledgeable when it comes to the products. He decided to teach some of us. He is an asset to this company. I would like us to please welcome Mr. Michael Ojongtambia. Hello, everybody. Thank you very much, Dr. Betty, for that warm welcome. We just want to thank everybody for coming. We want to say for the updates for this week, basically, you know, there was not too much activities last week. So, and if there's not too much activity, it means that the CEO is preparing something very special for us. So what we got to do, we got to watch for tomorrow's roundtable. This is a hint for us not to miss it. Even if we miss it, let's not miss the recordings. Let's also go to the back office to check on the, they used to put like note summary of what he usually says. So if there is nothing too much from his end, it means he's preparing something for us. So let's glue our eyes in that back office. Thank you very much, Dr. Benny. Thank you, everybody, for coming. I can see Dr. Emeda right here with us now, and some other leaders from other nations. We just want to thank you people for this coming here today to share with us. So the thing is, like Dr. Benny and Maros told us, this pending founder position is what is there now. So that means everybody, the CEO told us that if you go, you see those founding positions available, reach out to those people who created those email addresses and created those accounts, so that if they have a way, they can pay directly to activate that account. So he said, if you could go there and you click on the founding founder account, if it can give you a way, for you to pay the subscription or pay for the registration of that account, go ahead and do it very fast because the time is limited. So if you have those kind of accounts, reach out to those people, please. This is a time for them to come in and plug in and pay for those accounts, because the founding position is ended. We have to go to the next step. And the CEO told us that
nobody has to stop us from going to the next step. So we have to move forward with or without people who are lagging behind. So we'll be going, advancing to the next stage. And he told us in that UK event that he said, we were talking about pre-launch and we have finished. We don't want to hear about the word pre-launch anymore. And he asked us, when you take off the pre from the launch, what is the next stage? That should be launch. So actually we are in the launching process now. So he will come us any day from now, maybe tomorrow in the round table, and he will give us further instructions on what to do next and what is our next stage. Because we've not heard any updates from him for a while now. He will come. Remember, he's always working in the background, and Mr. Mufare will never tell us something without him finishing it. Let's remember. So we should know that a lot is coming. Thank you very much, Dr. Benny. I yield my balance 10 minutes to you. Bye. Thank you so much, Mr. Michael Ojangtambia. Thank you for the update. Sister Marie Rose, proceed. You are muted. Please unmute yourself. Comme vient de le dire ingénieur Mike, nous ne sommes plus, c'est vrai, on le rappelle qu'il n'y a plus question de faire allusion au poste de fondateur, mais nous sommes déjà en train de passer, nous sommes déjà dans une étape supérieure. Nous ne sommes plus au stade de recrutement des fondateurs, mais nous sommes déjà, et nous ne sommes plus non plus dans l'étape de pré-lancement, c'est fini, nous sommes déjà dans le lancement. Nous sommes déjà dans le lancement, donc il faut que nous soyons vraiment, dedans aussi. Notre comportement aussi, notre attitude doit correspondre à ce stade auquel nous sommes déjà arrivés. Donc, voilà, les personnes qui sont en attente, ceux qui sont en attente, le PDG a pu donner encore un moment, un délai, pouvant leur permettre de valider leur compte afin d'être vraiment des fondateurs confirmés dans ONPASSIVE. Voilà en gros, mes bien-aimés. Introduce Brother Ofe. Alors, nous voulons vous présenter notre présentateur en français et c'est quelqu'un de très compétent, aussi compétent qu'ingénieur maths. Leurs compétences sont indéniables. Orphée va vous présenter, vous faire la présentation en français, vous les francophones. Évidemment, les anglophones aussi vont pouvoir en profiter parce que nous sommes tous appelés. Francophones, on est appelés à pouvoir s'exprimer facilement en anglais et vice-versa. Donc, nous souhaitons la bienvenue à notre grand leader et formateur, Orphée. À toi le micro, cher Orphée. Est-ce qu'il nous entend, Orphée? Mike, est-ce qu'il est co-host? Ah, merci. Donc, merci. Tu n'avais pas accès au micro. Merci pour, merci Marie-Rose. Merci Dr. Benny. Thank you so much. Merci ingénieur Mike. Et puis, merci Naka. Merci Alida. Merci Marie Pandi. Thank you, Marie Pandi, for being here. It's always a pleasure. And, you know, when we have time to get together, it is for me, I'm celebrating it. Donc, c'est pour moi une opportunité aussi de souhaiter une bonne fête de Aïd Moubarak pour tous nos fondateurs qui sont de la confession musulmane. Donc, bon, c'est une excellente opportunité pour nous de continuer à partager. Je crois que ingénieur Mike a tout dit et Marie-Rose l'a traduit. Il faut savoir que, bon, actuellement, nous sommes dans le lancement et si c'est calme,
c'est le calme avant la tempête. Le PDG va revenir nous dire dans quelques jours ce qu'il y a lieu de faire. Bon, je vous donne déjà rendez-vous demain pour les questions-réponses et il se pourrait qu'il soit là et pour qu'il nous dise ce qu'il est en train de préparer. Il ne dort jamais, il dort que quelques heures par jour. Et quand il gagne 15 minutes, il dit qu'il a gagné beaucoup. Je ne connais pas beaucoup d'entre nous qui dormons que 2 heures par jour, mais c'est le cas de notre PDG et il travaille pour nous. C'est pour nous qu'il est là. Donc, on doit toutes nos prières pour lui, pour sa famille. En tout cas, sachez que si vous avez encore des comptes pendantes qui ne sont pas encore activés, merci d'aller les activer parce que vous avez ce laps de temps-là pour mettre tout en ordre. Donc, restez branchés à votre back-office. Je me plais toujours à le dire. Si vous ratez un jour de vous connecter à votre back-office, probablement c'est le jour-là où le PDG aura dit quelque chose de très essentiel que vous aurez raté. Donc, restez connectés à votre back-office. Allez vous enquérir des nouvelles et surtout, restons ensemble connectés, partageons. C'est le cas, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. OK, I'm saying also Armandine. Hello, Armandine. I'm so pleased to have you on this webinar. It's always a pleasure. Donc, je disais que quand on reste connecté, eh bien, ça nous permet d'être à jour et qu'on ne rate pas, surtout le jour où le PDG va nous dire, eh bien, activez vos comptes ou activez vos KYC. C'est très important, donc restez connectés. Merci beaucoup. Pour la présentation en français, c'est Alida Noelle qui va le faire. Et nous, ingénieur Mike et moi, on va contribuer si c'est nécessaire, quand c'est nécessaire, n'hésitez pas. Voilà. Ben, à vous, hein, je ne sais pas qui reprend la parole, si c'est Olga ou c'est Marie-Rose. Or you, Dr. Benny, who's now? I'm done. I just send my message to you. Thank you. I want to thank you so much, Brother Ofe. Thank you for the updates in French. Thank you for the updates in English, Mr. Michael Ojongtambie. I believe at this moment, we have 2 presenters. And hopefully, Sister Armandine, you are going to present. I believe you will start first, right? I want us to please welcome Sister Armandine JACOTIN. Thank you, Dr. Benny. Thank you, Engineer Mike, for the invite to do this presentation of ONET, our revolutionary social networking platform. I'm very excited and honored to be presenting one of our products to you. I want to thank all in attendance, and I want to be so, I just want to appreciate the leaders here who have done so much work to get us all updated and informed about what's all the ongoings of ONPASSIVE. At this time, I'm going to share my screen with you. All right, so today I'm going to present ONET, which is part of our ONPASSIVE digital ecosystem. And this is our digital ecosystem up here. Okay, so ONET is a revolutionary social networking platform that lets you connect with your friends, family, and communities. The goal of ONET is to be an advanced, all-encompassing application that's going to let you step up your social networking game. Now, I'm reminded to talk a little bit about the value of our product, of this product.
All our products are superior, sophisticated, and secure. So ONET is one of those products that has that. In addition, we will continue to compound the value of it as time goes on. And ONET was built with artificial intelligence with heart. So everything that you see in ONET that I will be telling you about ONET, you got to keep in mind about that, about the fact that it was built with quite a bit of love and heart in it. Okay, so now we'll go to. So in order to explain ONET to you, we first have to understand what is a social network, okay? Because ONET is a social media platform, right? So what is a social network? A social network is a website that allows people with similar interests to come together and share information, photos, and videos. People who engage in social networking, right? They may be doing so as a personal or a business endeavor. In some instances, they are doing it as both, personal and business. What are the top most used social networks right now in the market? So it's good to know about those because it, kind of help us understand where we are, what platform are we, similar to. All right, so according to the current rankings, we have. In these rankings, the rankings on this list, they are based on the number of monthly active users, MAUs, all right? Now, what's out there now? We have number 1, Facebook at 2.9 billion users, YouTube, 2.2 billion users, WhatsApp, 2 billion, Instagram, 2 billion, WeChat, 1.26, TikTok, 1 billion. Now, Sina, Weibo, and QQ at about 500 million. Now, if you have not heard of Sina, Weibo, you're not by yourself. I only heard about it a day or two ago myself. Okay. All right. But most of you should be familiar with several of those here because when we are using them, or we at least know people who use them. All right, so we are tapping into a 5 billion user market, okay? Because we have about almost 8 billion people in the world, and out of that, 5 billion are internet users. And of those, currently, they have these, Facebook is leading the way. All right, so we're going to talk about a little bit about what makes ONET different from those other ones. Well, with ONET, all of us, founders, resellers, and customers will be able to monetize a lot easier than they currently can on YouTube and Facebook and the others. Our data on ONET is more secure. We don't collect and then turn around and sell your data. Our ONET was built with artificial intelligence from scratch. Therefore, it is more stable and it's going to be more intelligent because we're not adding it as many of the other companies have had to do. They are adding artificial intelligence as they go. We built ours already from inception. We have artificial intelligence. We're going to be able to upload videos
as large as we want, because there's no limit in ONPASSIVE. It'll be free to use. The other networks, although they say they are free, there is usually a price tag. And what is that price tag? It's usually your privacy. Because you get seriously advertised to for things you didn't even think, they were following you on. Okay, and then comes the user friendliness of ONET. Very user-friendly, very easy to use. And because of the artificial intelligence, it's also going to, suggest things to you on how to go forward. Just everything will be made easier. All right. And also we do have, ONET does offer businesses the advantage of targeted advertisement. All right. Now, everything we do is permission-based, so that to be advertised to, you will have to choose if you agree to that, okay? Our CEO, Mr. Mufari, has always said everything in our programs will be permission-based. Okay, so let's go through it one slide at a time now. It's so ONET, again, is a social media platform built with artificial intelligence technology to encourage connecting one-on-one or with communities. What's that going to do? It's going to help you to connect to even more friends in more communities and become more popular, if that's what you want to be, okay? It also, because it was made to be simple, it makes connecting and discovering new connections much simpler than the current ones out there. It has similar connection features to what we are used to, right? Groups, watch, and we have the marketplace where we could buy things. All right, now when it comes to groups, you're all familiar with groups, right? Because I think that almost all of us belong to some group where we get more information about ONPASSIVE, right? So that's the group. And when it comes to watch, that has to do with watching videos on all kind of things. Okay, and videos of ourselves as well, watching. You're going to be able to send images, text, audio, and video content to another user, either individually or in groups. And keep in mind, you can send as big a video as you like and as many images as you want. Okay, that's not been done. That hasn't been done before. As I mentioned before, ONET is a reliably evolved system with artificial intelligence technology built in. So it is reliable because it is being built with the technology integrated in it, okay? Therefore, it is reliable, sophisticated, and secure. ONET also offers focused advertising opportunities that's targeted to increase visibility and can send personal messages to customers. All right, so that helps to monetize some more. So people will be attracted to our ONET because they will be able to know that when they use it for business purposes, they'll be able to send it to people that are looking for this kind of product. And keeping in mind, that's also not being forced on you, that's being with permission.
permission, you will give the permission if you agree to that, to receive advertisement. That's very important. You'll be able to browse and join networks while coordinating or organizing in 4 separate categories. Regions, that's a geographical region, whichever region you want to be networked with, workplaces, colleges, and high schools. You can connect with people in these colleges and high schools, maybe your past high school and so forth. All right. So now, and also that some of the key features of ONET are the news feed, okay? News feed will keep you up to date. We have the timeline. Timeline is where you tell a story about yourself. You say something about yourself. There's a time when you said it, a date. And when your friends come and they put in their comments, okay, that's kept with your original story, and then that gets moved up in the timeline. Things stay in chronological order. So kind of a story of yourself and your connections. You're going to have high quality content sharing, meaning that you'll be seeing the videos will be very high quality. And so when you share it, people will be amazed at what they see. You're going to be able to use reactions, all right, to show your emotions. And we'll have our own, many of them will be our own that we built, nice and different from what's out there. You're going to be able to do chat messaging and use your inbox. You'll also have notifications that you could turn on or off. All right, so now we're gonna go and we're gonna watch a short video about ONET. And I'll be reading the lines that pops up. So for those that can't see or something. ONET is all encompassing that enables you to build your social identity, connects you with the people worldwide, and helps you grow your network. It comes with interesting emoticons like those to help you express effectively. You can form different groups. It lets you chat safely with people. You don't have to worry about being spied on. It provides a regular newsfeed to help you stay updated. It enables high quality content sharing, offers an open space for you to have meaningful discussions. And of course, hope you enjoyed that. Of course, you can subscribe for more at ONPASSIVE.com. So as we know, the goal of ONET is to be an advanced, all-encompassing application to step up your social networking game. As a result of that, I believe that we're going to take all these networks that are currently out there, social networks, and replace them with our ONET.
For more information or to learn more about ONET, go to this link here. And I'll just click on it. When you go here, you could go here and read all about it. And then there are frequently asked questions below. And so you can read more to see more questions. And you can go to that same ONPASSIVE.com website to see about all our other products. All right, and I go and go back to, oh, sorry, I didn't share that screen. Sorry, let me share this screen. Okay. I don't believe I shared that screen with you. All right, here we go. All right, let me go back to the, let me go back here. Okay, no, right here. So I click here. Now you should be able to see my screen. Okay. All right, so here it is. So here's ONET, and you can read all about it here. And when you go down here, there are frequently asked questions. There are a few listed here. If you have more questions, you can just click on read more, okay, and look for the other questions to see if your question can be answered there. Returning back to the, okay, back here. Go here, sorry, right here. Slideshow. Oh, right here is where I want to be. No, I want to be, sorry, I don't know. Hang on, I'm a little mixed up here. Hang on, let me close this here. It's not moving right. All right, here. Okay, share screen again. Let me share the screen. Back, share screen. Okay, and then PowerPoint. All right, this is this one. I just want to go to one more place. I just wanted to mention one last thing, and that would be you can go to all right. You know what? I could exit out of there. It's okay. What I just want to mention is that we do have a small version of ONET in our back office that we should be using. And if not, if you haven't been using it yet, you should go and give it a try. Okay. It's called ONetwork. And many of us have had a lot of good use for that so far. So please, I will hand it back over to you, Dr. Penny. Now, thank you again. Thank you all for listening. Thank you, Sister Armandine JACOTIN, for presenting, making each and everyone to understand what ONET is all about. We all understand that ONET is just like a community, just like Facebook. It is important, as she stated, that you need to go to your back office, click on ONetwork. When you click on it, it will give you a way for you to write something. Now, in order for you to write something, our CEO wants each and every one to write something meaningful. Do not say, hi, good evening, good morning. That is not what we need. Say something about what is ONET? What is AI, artificial intelligence? Or you are happy to be here, or you are happy to be a founder, not good morning. Thank you so much, Sister Armandine, for this amazing presentation about ONET. Sister Marie Rose, commencez. Merci. Thank you very much, Dr. Benny.
Bien, merci beaucoup, cher grand leader Armandine. Une belle présentation de ta part concernant Honnête. C'est vraiment, personnellement, je viens de découvrir ce que je n'avais pas encore découvert. Et pourtant, j'utilise souvent Honnête 2-3 fois par jour. Je mets des images, je mets des proverbes, des fois je mets des poèmes, etc. Mais il y a des subtilités que j'ignorais jusque-là. En tout cas, grand merci et je pense que je vais encore être plus curieuse pour découvrir davantage. Voilà. Et donc, Honnête, il est là. C'est vrai que c'est un beau, c'est un bel outil pour la communication, pour pouvoir communiquer entre nous. Et notre plateforme, donc le PDG ne souhaite pas qu'on mette du n'importe quoi dans Honnête. Parce que déjà, ONPASSIVE étant quelque chose, étant une entreprise de valeur et de qualité, de prestigieux, on n'est pas là pour y mettre n'importe quoi. Il faut mettre des choses qui valorisent, des choses qui vendent bien notre entreprise et qui nous valorisent aussi, qui permettent de savoir et de connaître davantage la valeur de ONPASSIVE. C'est pas pour dire bonjour, oh, j'ai bien dormi, oh, j'ai bien mangé. Non, on n'a pas besoin de ça. Il faut dire des choses qui édifient, des choses qui permettent d'avancer, des choses qui nous valorisent, même par rapport aux gens de l'extérieur. Quand ils voient ce que nous, quand ils vont nous découvrir, qu'ils puissent dire oui, c'est costaud, c'est consistant, c'est pas n'importe qui peut aller poser son pied dans ONPASSIVE. OK, mes bien-aimés? Donc, mettons des choses qui valent la peine, mettons des images qui vendent bien notre entreprise, mettons des images dignes de son nom et dont notre PDG lui-même peut être fier et tous les fondateurs peuvent être fiers et être curieux à pouvoir lire, avoir du plaisir à le lire, à le découvrir et même à le partager aux autres fondateurs. Voilà. En tout cas, grand merci, Dr. Benny. Vraiment, grand merci Armandine, grand merci à tous ceux qui sont présents, en tout cas ce soir, eh bien, nous continuons notre aventure dans la joie, la sérénité et plaisir. Voilà. Dr. Benny. Thank you so much. Sister Naka, go ahead and proceed, please. Est-ce que tu peux présenter Alida? C'est elle la présentatrice. Ah, c'est moi qui le fais. OK. Waouh, 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 notre belle Alida. Yes. Voilà. Vous voyez, déjà quand on la voit, on voit ONPASSIVE. Bon, bienvenue notre chère Alida, franchement notre présentatrice du jour. Elle va continuer à nous présenter, je pense bien honnête en français. C'est bien cela. Eh bien, écoutez, serrez bien vos ceintures parce que ça va bien décorer. Et puis, pour éviter des turbulences, en tout cas, il faut bien serrer les ceintures et surtout, soyez attentifs, vous les francophones, pour que vous puissiez suivre une présentation bien à l'aise, bien sûr. On a pu essayer de suivre en anglais. Bon, pour certains qui ne maîtrisent pas l'anglais, mais là, les francophones, vous allez vous régaler avec cette présentation en français, sans exclure évidemment les anglophones aussi parce qu'ils sont là pour découvrir. Allez, on y go, ma chère Alida. À toi le micro. Wow. Merci beaucoup, Marose. Merci beaucoup à l'ingénieur Mike, merci à l'ingénieur Orphée, merci à toute l'équipe qui me donne l'occasion de présenter ce beau produit ce soir. Alors, je suis Alida Noelle du Gabon. Je suis très contente de faire partie de cette communauté ONPASSIVE, de cette merveilleuse famille. Et je vais vous présenter mon écran pour pouvoir procéder à cette présentation. Bienvenue, installez-vous, soyez à l'aise et surtout bon appétit. Alors, ONPASSIVE. Qu'est-ce que H nous a fait de bon? Alors, moi, je suis comme vous, comme tous nos présentateurs qui ont parlé encore de ce que H a fait de merveilleux. Hein. Franchement, ce qu'il a fait de donner de la valeur à l'humanité. Donc, vraiment, j'aimerais que chacun de nous ait ce soir, cet après-midi, une position de fierté.
une position de fierté en tant que fondateur parce que nous avons décidé de croire en cette opportunité et nous avons décidé d'investir les $97 seulement pour bénéficier de ces avantages en tant que fondateur. Et H, qu'est-ce qu'il a fait aussi dans sa vision? Il nous a connectés, nous tous qui sommes réunis ce soir, il nous a connectés les uns les autres de par le monde entier. Et il l'a fait facilement. Vous voyez, nous sommes de pays différents, nous sommes de diverses cultures, mais nous arrivons à nous comprendre parce que nous sommes réunis autour d'un intérêt. Bien que nous n'ayons pas les mêmes langues, nous ne parlons pas les mêmes dialectes, nous avons des intérêts beaucoup plus importants. Pour H, le langage n'a jamais été un obstacle. Donc, pour nous qui l'avons réuni, nous qui l'avons rejoint, dans cette opportunité, ce n'est plus un obstacle pour nous. Vous voyez, nous avons des intérêts beaucoup plus valeureux, notamment le partage que nous faisons, la solidarité que nous manifestons les uns envers les autres pour donner les informations de ONPASSIVE, pour partager cette opportunité à nos familles, à nos amis. Nous avons cette motivation et nous avons cette détermination à résoudre les maux qui frappent nos familles, les maux qui frappent nos pays, les maux qui frappent nos sociétés. Et H n'a pas seulement donné des paroles simples, il n'a pas simplement dit, écoutez, il est temps que le monde change de paradigme. Il a aussi travaillé sur des produits réels et il a fait pendant 4 ans. Il a travaillé pendant 4 ans sur des moyens réels qui vont nous permettre de prendre les choses en main en tant que fondateur, prendre les choses en main et d'être de bons acteurs de ce changement que nous voulons voir autour de nos familles, que nous voulons voir dans nos pays. Donc, ces moyens réels sont ce qu'il a défini comme des solutions Internet. Il s'agit de toutes ces applications dont on parle, toutes ces applications qui viennent nous expliquer lors des tables rondes, toutes ces applications dont il nous informe à chaque fois. Vous voyez? Donc, ce sont des applications de connectivité. Et cet après-midi, nous parlons de l'une de ces applications qu'on appelle Honnête. Alors, Honnête, c'est une plateforme de réseau révolutionnaire qui nous permet de nous connecter avec nos amis, avec nos familles, avec nos communautés, que ce soit des associations, que ce soit des coopératives. Honnête nous permet de nous connecter avec des personnes de divers horizons. Et l'objectif de Honnête, c'est d'être une application avancée et globale pour renforcer notre réseau social. Honnête doit devenir une solution globale lorsque nous aurons lancé nos produits, lorsque nous aurons lancé ce produit. Alors, notre présentatrice tout à l'heure a défini ce que c'est qu'un réseau social et nous le faisons encore dans cette présentation française. Un réseau social, c'est un site web qui permet aux personnes ayant des intérêts communs de se réunir et de partager des informations, de partager des photos, de partager des vidéos. D'accord? Ce sont des personnes qui participent à un réseau social et qui peuvent le faire à titre personnel ou professionnel. Donc, tout dépend de vous. Pourquoi vous allez vous connecter à Honnête? Qu'est-ce que vous allez faire de ce réseau? Qu'est-ce que vous allez faire de cette plateforme? Alors, nous avons plusieurs réseaux, bien entendu. Nous avons plusieurs réseaux sociaux actuellement. Nous les connaissons tous. Nous connaissons Facebook, nous connaissons YouTube, nous connaissons WhatsApp, Instagram et les autres. Et lorsque nous avons fait cette recherche à savoir quelle est la fréquence d'utilisation de tous ces réseaux, nous avons obtenu ce classement-là.
Vous voyez que le numéro 1, c'est Facebook, parce qu'il a 2,9 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Nous parlons d'une donnée mensuelle. Nous ne parlons pas d'une donnée qui détermine la connexion annuelle de ces utilisateurs. C'est une donnée donc très récente. Nous voyons que Facebook est le numéro 1 des réseaux sociaux de connexion. Ensuite, nous avons YouTube qui a 2,2 milliards. Nous avons WhatsApp que nous-mêmes nous utilisons qui a 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Sachez que moi, vous, tous ceux qui sont réunis en font partie. Nous faisons partie, c'est nous qui donnons de l'argent à ces propriétaires de réseaux sociaux à cause de nos actions, à cause des échanges que nous faisons. Vous voyez que ces réseaux sont nécessaires pour nous. Alors, imaginez maintenant l'importance de Honnête. Alors, nous parlons de Honnête ce soir et nous allons lancer Honnête dans peu de temps. Mais lorsque nous allons lancer Honnête, qu'est-ce qui va faire la différence entre Honnête et les réseaux sociaux déjà existants? Tout à l'heure, je disais que c'est à chacun de décider ce qu'il va faire, comment il va utiliser Honnête. Est-ce que c'est pour des raisons professionnelles? Est-ce que c'est pour des raisons sociales, des raisons familiales? C'est à nous de décider. Et lorsque nous allons lancer, voilà ce que Honnête va apporter. Avec Honnête, on pourra monétiser beaucoup plus facilement. On pourra avoir de l'argent. Il y aura une circulation d'argent parce qu'il y aura une circulation d'informations. Donc, on pourra avoir accès, on pourra monétiser beaucoup plus facilement. Avec Honnête, qu'est-ce que Honnête a de différent par rapport au réseau déjà existant? C'est que les données de Honnête seront sécurisées. Ces données sont plus sûres. Nous ne collecterons pas et nous ne vendrons pas les données des utilisateurs. Nous avons notre data center. H a prévu de sécuriser les données de tous ceux qui vont souscrire à cette application digitale. Qu'est-ce que Honnête a de plus encore? Honnête a en plus l'intelligence artificielle appliquée. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est intégrée dès le fondement, dès la conception même du produit. Ce ne sera pas une intelligence artificielle qui va être intégrée après le lancement. Non, ce n'est pas possible. C'est intégré dès la base, dès la conception. Cette intelligence construit même ce produit, cette application. Ce ne sera pas un produit recyclé, comme on dit aujourd'hui. L'intelligence artificielle sera l'essence même de Honnête. Qu'est-ce que Honnête apportera de plus, a de plus que les réseaux déjà existants? C'est le stockage. Le stockage. Honnête a une grande capacité de stockage. On pourra télécharger des vidéos de grande capacité, de haute définition. Nous avons un centre de données qui permettra la fluidité de ces informations, qui permettra de stocker toutes ces données que nous allons partager. Alors, Honnête, pour redéfinir Honnête, nous pouvons dire que c'est une plateforme de médias sociaux avec la technologie d'intelligence artificielle pour encourager la connexion en tête-à-tête ou avec des communautés. Alida, nous n'avons plus, vous n'êtes plus connecté. On ne t'entend plus, Alida. La connexion on va devoir patienter parce que parfois, je pense que c'est la connexion sûrement.
La connexion a lâché. Hein? Oui. Oui, je pense qu'elle va revenir. Hein. All right, she's back. OK, c'est bon? Je ne sais pas à quel moment je me suis arrêtée, désolée. Vivement que ONPASSIVE lance les solutions Internet pour sortir justement de ces mauvaises connexions. Hein. Alors, je ne sais pas où est-ce que je me suis arrêtée. Tu t'es arrêté au premier slide où tu as commencé à définir donc, la plateforme Obless, ses caractéristiques. Obless est doté d'une technologie d'intelligence artificielle. Les différents atouts On n'a pas noté le slide, mais vas-y, représente et puis on va te dire où tu t'es arrêté. Ben, alors moi, j'étais en train de redéfinir honnête. On avait bien parlé de comment on appelle, de la présentation des autres réseaux sociaux. Oui, est-ce que tu peux partager encore ton écran? Oui, bien Est-ce qu'elle est host? Oui, je suis toujours là. On ne voit pas ton écran. Oui, c'est ce que je fais là tout de suite. Voilà. Très bien. Donc, j'étais en train de redéfinir oui, honnête. On était là, on est arrivé là. Exactement. OK, c'est super. Alors, je redéfinissais honnête en disant que c'est une plateforme de médias sociaux avec la technologie d'intelligence artificielle pour encourager la connexion en tête-à-tête ou avec des communautés. C'est-à-dire que notre audience sera ciblée. Ce sera à nous de choisir à qui on voudra s'adresser lorsqu'on va utiliser Honnête. Alors, Honnête va simplifier la connexion et va nous permettre de découvrir de nouvelles connexions. Honnête possède des fonctionnalités de connexion telles que groupe, watch et marketplace. Vous voyez, c'est comme rentrer dans une maison et nous savons qu'à droite, nous avons notre cuisine, au centre, nous avons notre salon et à gauche, nous avons notre chambre. Ce sera tellement bien organisé qu'il ne sera plus possible pour nous d'être dispersés ou d'être perdus lorsqu'on sera dans notre back-office. Honnête va permettre l'envoi des images, va permettre l'envoi de textes, l'envoi de contenu audio, de contenu vidéo à d'autres utilisateurs, que ça soit de façon individuelle parce que notre audience sera bien ciblée, bien organisée, que ça soit en groupe. Alors, Honnête a un système évolué. Honnête a un système fiable qui est basé sur l'intelligence artificielle, basé sur la technologie de l'intelligence artificielle. Voilà ce que Honnête va présenter comme valeur. Alors, Honnête va offrir des opportunités publicitaires ciblées qui nous permettront d'augmenter la visibilité, notre visibilité en tant qu'entreprise, en tant qu'association, en tant que coopérative. Honnête va nous permettre d'envoyer des messages personnalisés aux gens, à l'auditoire, aux destinataires que nous allons choisir. Alors, Honnête est un moyen de parcourir et de rejoindre des réseaux tout en coordonnant, en organisant la connexion en 4 catégories. Les régions, les lieux de travail, les collèges et les lycées. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais comme je montrais l'image d'une maison où tout est organisé. On sait qu'à droite, c'est la cuisine, au centre, c'est le salon, à gauche, ce sont les chambres, et chaque pièce a son utilité. Donc, chaque catégorie
aura son utilité. Tout dépendra tout simplement de l'objectif que nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs, nous nous fixons. Tout dépendra de notre statut. Est-ce que nous nous connectons en tant que professionnels? Est-ce que nous nous connectons en tant que businessman? Est-ce que nous allons utiliser cette plateforme pour faire du business ou pour faire comment dire, pour gérer des associations, pour faire des œuvres caritatives? C'est ce que je voulais dire. Alors, les principales fonctionnalités de Honnête sont fil d'actualité, chronologie des informations, partage de contenu, réaction. Comme disait la présentatrice tout à l'heure, nous aurons nos propres emojis. Nous allons avoir nos propres smileys. H travaille dessus. Nous avons des développeurs qui vont nous mettre toute une série de smileys qui vont nous aider à exprimer nos émotions. Nous aurons aussi accès à une messagerie instantanée et une boîte de réception. Nous aurons des notifications dans des groupes auxquels nous serons affiliés. Nous pourrons aussi envoyer des notifications à ces groupes-là. Voilà un peu tous les points, les bons points, les points forts de Honnête que nous souhaitions vous présenter cet après-midi. Alors, moi, je vais conclure en disant ceci. Avec tous ces points forts énumérés, c'est-à-dire l'auditoire ciblé, la connexion organisée, les fonctionnalités améliorées, les capacités illimitées, tout ça grâce à notre système évolué de l'intelligence artificielle, c'est à vous de voir, c'est à vous, c'est à nous de comprendre que notre compagnie ne fait pas n'importe quoi. Notre compagnie est en train de préparer une application, une plateforme qui va vraiment être appelée, qualifiée, qu'on peut qualifier de solution Internet. Et ce Honnête, notre Honnête, va être effectivement le nouveau shérif qui va remplacer le numéro 1 actuel des réseaux sociaux. C'est ce que notre présentatrice pouvait nous dire, que nous allons finalement remplacer les anciennes plateformes par Honnête parce que les fonctionnalités sont encore meilleures que ce que nous avons déjà vu, que ce que nous avons déjà testé, que ce que nous avons déjà apprécié. Donc, vraiment, je ne sais pas pour vous, mais moi, l'excitation, elle est très grande en ce qui concerne Honnête, en ce qui concerne toutes les applications d'ailleurs. Donc, je vous dis tout simplement, appréciez cela, soyez fiers de ces produits. Et voilà, je vous rends la parole en vous disant rendez-vous au sommet. Merci beaucoup à tous et bonne continuation. Merci, merci, merci beaucoup, chère Alida. Merci. Thank you so much, Sister Alida, for this amazing presentation about Honnête in French. To tell you the truth, it is very, very important for all of us to work together. And you have done well. I really appreciate you. And I appreciate each and everyone listening to this amazing presentation. Thank you so much, Sister Noelle. Merci beaucoup. Ma connexion est refusée. Maros, Yes. proceed. Wow, Alida, merci. Tu as permis aux francophones de se régaler. Et il y a aussi des anglophones qui envoient des messages vraiment, même s'ils ne comprennent pas tout en français, mais avoir la façon de pouvoir présenter, hein, on sent le feeling, on sent que tu exprimes ce que tu ressens et ça, c'est contagieux, quoi.
En tout cas, merci et merci encore. Moi, je suis vraiment, vraiment étonnée. C'est la première fois que je t'ai présenté, mais on dirait que tu l'as fait toute une vie. En tout cas, bravo à ton formateur, ma chère Alida. Waouh, waouh, waouh et un waouh, waouh. Encore une fois, vraiment, bravo, 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 bravo. Oui, à toi. Tu as fini? Oui, j'ai fini, ma chérie. Je te passe la main. Merci beaucoup. Engineer Michael, I believe it is now time for us to, we do have hands up. If you guys have, if anyone that has question, please raise your hands electronically. Before you raise your hands, I would like Mr. Michael Ojongtambia to say something. Thank you. Wow. Mind-blowing presentation from our English presenter and the French presenter. So what I just want to say is like, ONPASSIVE got talents, okay? We got them. I mean, it's just for us to, there is this spark. In ONPASSIVE, we talk about a spark. When that spark goes to your head, you take it over. I just saw 2 people taking it over. I saw Armandine doing it so well. Not just that, and Alida too did it so well. So we have this in us. We have these leaders who are coming up. Like I enjoy the way Mike Ellis usually put it. He says every month there's a new leader in ONPASSIVE. We just discovered some leaders here, right? I mean, just to come here to do this presentation, the courage to speak in public. I applaud you, Armandine JACOTIN. I applaud you, Alida. That was great. I mean, I don't even have anything to say much concerning the presentation because it was well done, thoroughly, line after line. We have every feature, everything that we need to know about ONET. And it was just a small portion that Armandine wanted to tell us at the end. And she said, network that we have in the back office now is just a tiny piece of module of our finished product, ONET. That's all. But every other thing, oh my goodness. You people just blow my mind up, you know. So the ONPASSIVE bulb is shining now. You guys just put it on, and I don't know who will turn it off anymore. So for us founders, what does that mean to us? We are bringing this revolutionary product to the market. Value, okay? We have value. Armandine talked about it. Alida talked about it. That is what we are bringing to the market. We are bringing also 21st century cutting edge technology, which has not been existing before. Other enterprises before they catch up with us will be 3, 4, 5 years above them because our technology is what is our power, okay? The power, artificial intelligence in every of our products. Again, let's also remember the CEO told us the other day in the UK come together that we are the only gateway for people outside to get into ONPASSIVE. That is massive, that is huge, which means we are the chosen ones launching this company to the world, 1.4 million people. Then there is no person that can come to ONPASSIVE without us sharing our links to them. That makes us what? He told us that will become the hunted, right? So people will hunt for us to get that link. The power of our links, the power of being a founder. We went through this journey, all of us. We just want to say thank you to every founder that is here who believe in our technology, and we are right up here. Dr. Benny, I don't have much to say. The ladies, they kill us with everything that they know. So
I just say over to you. Thank you. Thank you, Engineer Michael. Bringing all of us together and making each one of us to learn the product. It is very, very important. You know, there are some people who are shy. I used to be shy myself, but because of ONPASSIVE, I have learned a lot. We learn from our mistakes. It is very important for each and everyone to understand the products. And now that Armandine and Alida, they have presented ONET, next week, we will have another sister or brother to present. Mr. Michael Ojontambia, with this idea you brought to all of us, that you don't want anybody to just sit, right? You want each and everyone to learn. It is an opportunity for all of us to speak, to say something. I mean, looking at this ONET, it is our own PowerPoint presentation. The whole world will know about ONPASSIVE. Thank you so much, Mr. Michael Ojontambia. Sister Marie-Rose, proceed to Brother Ofe. Thank you very much, Dr. Benny. Merci beaucoup, Dr. Benny. Merci beaucoup, Ingénieur Mike. Merci pour ta générosité. Merci. Moi, j'apprécie personnellement le fait que vous n'êtes pas des gourous. Toi et Orphée, vous n'êtes pas des gourous. En fait, vous voulez que les autres aussi puissent être à la hauteur de présenter quelque chose dans ONPASSIVE. Et c'est normal. Donc, le fait de permettre aux gens de s'exprimer sur tel produit, ça montre à quel degré on maîtrise nos produits, on est en train de maîtriser nos produits pour pouvoir mieux en parler. Voilà, nous voulons donc remercier encore une fois, comme tout à nouveau, nos deux sœurs Armandine et Alida qui ont fait vraiment une belle présentation époustouflante, bien compréhensible. Franchement, en tout cas, vous méritez encore une fois des applaudissements, mes chères sœurs. C'est pas parce que je suis une sœur comme vous. Ça aurait été un homme, je ferais pareil. Bon, bref. La prochaine fois, ce sera possible que ce soit des sœurs ou deux frères ou un frère ou une sœur qui vont présenter tel ou tel autre produit. Bon, dans l'attente de cela, nous voulons passer la parole à notre grand leader, Orphée. À toi, le micro, cher Orphée. Merci beaucoup, mais j'ai envie de commencer à applaudir Armandine et Alida. Mais vous nous avez réellement époustouflés. On est surpris. Ingénieur Mike disait que ONPASSIVE got talent. On n'a que ça en fait. ONPASSIVE is talent. Mais merci beaucoup parce que c'est ce qu'on découvre chaque jour. Et vous savez, c'est pourquoi on disait, si on arrivait à mettre ceux qui parlent français et ceux qui parlent anglais ensemble, qu'est-ce que ça serait? Parce qu'on a l'impression peut-être que par les limites de langage ou des limites de langue, les gens n'arrivent pas à s'exprimer, à laisser éclater leur talent. Merci, vous l'avez prouvé ce soir. Merci beaucoup. Merci, mais vous savez, c'est ce que aussi H a dit, notre PDG. Il a dit, je vais vous libérer. Mais quand on dit libérer, les gens pensent que c'est la libération financière ou la liberté financière seulement. Mais il a dit non, la libération tout simplement. Ça dit liberté totale, y compris laisser exploser, laisser s'exprimer nos talents. Et vos talents, on les a vus, merci. Vous voyez, maintenant, on sait qu'à côté d'ingénieur Mike, à côté de Orphée, nous avons Armandine, nous avons Alida, nous avons Dr. Benny, nous avons Marie-Rose, nous avons donc Marie Pandi et tous ces talents. Je ne peux pas tous vous citer. Nous sommes 1 473 000, 1 500 000 talents purs qui sont là, qui ne demandent qu'à s'exprimer, qu'à s'exploser et à surprendre le monde entier. Donc, soyez vraiment sûrs de ça, de cette confiance-là. C'est ce que le PDG veut nous donner. Tellement on a eu la corruption qui nous a ensevelis, qui nous a poussé à croire qu'il n'y a que quelques-uns qui sont capables de non.
Et Dr Benny disait qu'elle était une fille timide, quoique je ne la trouve pas une fille timide, mais elle dit que c'est comme ça qu'elle était jusqu'à rencontrer ONPASSIVE. I'm saying just that, Dr. Benny, you said you are shining, and I don't think that you are a shiny girl. You are really a woman with so big talent, and you are showing it every day. You are sharing it. And that's the case in all ONPASSIVE, you know, we are. And we are really what our CEO is saying, that it's a freedom. He's giving us a total freedom. It's not only financial freedom, but also, you know, total freedom, including also having people get their talent expressed, as we've said today. Thank you so much. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais dire un petit mot sur le réseau social que nos deux talentueuses ont présenté. Vous savez, au quotidien, vous avez des contacts Facebook, comme nous tous, OK? Ou bien tu veux appeler un parent, il dit, ah, tu n'as pas WhatsApp? Envoie-moi un message sur WhatsApp. Il demande de se connecter à WhatsApp, même si tu ne t'es pas connecté à WhatsApp, qui est Facebook aussi, hein? Ou bien connecte-toi sur Facebook, on échange, parce que, dit-il, c'est gratuit. Mais personne d'entre nous n'a posé la question de savoir si c'est gratuit, ils vivent de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont multimilliardaires? On ne se pose jamais cette question parce que quelqu'un nous a dit, vous savez, ce que je vous offre, c'est gratuit. No so free lunch. Les anglophones le disent, il n'y a pas d'un repas gratuit, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Derrière, ils prennent nos données, qu'ils monétisent. Donc, ils monétisent nos données, ce que nous appelons le trafic, et puis ils s'assiedent dessus, ils deviennent des multimilliardaires. Mais une seule personne au monde, H. Moufaré, dit non, je n'ai pas besoin de ça, c'est une forme de corruption, je ne veux pas le faire. Je vais vous donner un réseau, nous l'avons déjà, nous fondateurs, O-Network, qui est donc un sous-ensemble de O-Net, et dans ce réseau-là, ben, nous allons pouvoir nous exprimer sans que nos données ne soient monétisées. Parce que derrière, c'est l'intelligence artificielle qui va aller chercher le trafic pour tous ceux qui vont se connecter à nous, puisque le PDG a dit aussi que tous les clients, tous les revendeurs qui vont venir, eh bien, ils vont venir grâce à nous et via nous, c'est-à-dire ils vont se connecter à nous. En se connectant à nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont générer du trafic, donc de l'argent pour nous, ce que Facebook ne nous donne pas, ce que WhatsApp ne nous a jamais donné, ce que Flipper voulait nommer Telegram et consorts, alors qu'au quotidien, nous sommes tous nombreux à leur donner tout ce qui nous concerne nos données, hein, tout ce qu'il y a sur nous, nos photos de famille, nos photos de mariage, nos photos de naissance, les baptêmes, tout sur nous, ils savent tout. Grâce à ça, ils font de l'argent. Maintenant, il faut absolument qu'on comprenne que cet outil-là, comme le PDG dit, il est au-dessus de la valeur marché. Parce que pour la première fois, c'est le seul et unique outil qui puisse arriver, qui dit que moi, je ne suis pas là pour monétiser, pour pouvoir prendre vos données et les monétiser. Vous allez faire la monétisation grâce aux connexions que vous recevez, et ces connexions-là sont des clients ou des revendeurs. Donc, demain, quand j'ai mon réseau honnête où j'ai des connexions, comme sur Facebook, je pense que j'ai plus de 5000 connexions, ils ne me servent à rien, sauf qu'il y a des soucis, des spams qui te disent qu'ils veulent t'arnaquer au quotidien. Mais désormais, avec Honnête, si j'ai 5000 connexions comme sur Facebook, moi tout seul, ça va me rapporter de l'argent parce que c'est des clients et des revendeurs, ça. C'est ça que nous devons comprendre. Et c'est ça la vision du PDG H. Moufaré que nous devons absolument expliquer. Ce n'est pas seulement juste, ah, il y a un outil MeToo. Ce n'est pas un MeToo, ce n'est pas un outil comme les autres. C'est le seul et ce sera le seul outil réseau social au monde demain dans lequel nous sommes. Est-ce que vous êtes au courant de ça? C'est ça, moi, qui m'empêche de dormir et je ne sais pas par quel autre moyen on peut le partager. Mais Armandine et Alida, vous nous avez permis ce soir de le partager avec les fondateurs. Je m'arrête là pour dire merci beaucoup. J'ai envie de vous appeler pour venir faire la suite des présentations, mais je suis sûr qu'on va découvrir d'autres aussi, d'autres talents qui vont nous aider. Mais restez toujours connectés, aidez-nous chaque fois que c'est possible
à présenter ça donc dans vos communautés, dans vos groupes, dans vos familles. Faites-le parce que c'est comme ça aussi qu'on va aller faire et faire connaître ONPASSIVE dans le monde entier. Nous avons là 5 milliards de clients à aller conquérir. Nous avons seulement pris que 1,5 million. Merci beaucoup. Thank you. Merci Marie-Rose. Thank you, Dr. Benny. Oh, is it you are on mute? She's muted. She wanted to say something, but she's muted. Unmute yourself. Bon, merci, grand leader Orphée, vraiment, pour ces informations encore complémentaires. Et merci pour ta générosité. Tu nous partages énormément et nous apprenons beaucoup de toi. Et ce que j'ai mis dans le chat, j'ai dit, écoutez, derrière ces bonnes présentatrices, il y a sûrement de bons formateurs, notamment ingénieur Mac et le grand leader Orphée. Vous partagez vos compétences. Eh bien, merci pour votre cœur généreux. Merci pour votre générosité. Merci pour vos compétences. Over to you, Dr. Benny. Thank you so much, Marie-Rose. I really appreciate you. Thank you, Brother Ofe, for this amazing speech regarding ONET in French. As we all know, there are a lot of our founders that they have not gone to ONET. We have to be active no matter what. And when you go to ONET, please do not post your picture there. We don't want to see that. If you want to post any picture, it should be something about ONPASSIVE products. And when you get there, after you post yours, I would like you to go around and see anybody that has written something good about our products. Thumbs up. Artificial intelligence will know that you are active. I am not forcing everyone to do that, but it is our duty. Now, you cannot just, let me just say, pay the $102 and just sit like this. No, something has to be done. Remember, it is your business, it is our company, and it is your company. So I need each and everyone to utilize O network. Get in there, write something good. What is a data center? Write it. With all our products, write something down, something meaningful. Remember, this is not Facebook. Despite the fact that Facebook is a community, network is community as well, but we need to talk about our products. I do not want to see anybody's picture there. Thank you so much. And again, Engineer Michael, you stated, you make all of us to understand that the reason why we are presenting in French and English is because we want each and everyone to understand the products in French and in English. Now, as you stated, and Brother Ofe, that we do have talented founders here. That is why you are giving opportunities to each and everyone. And I believe that to tell you the truth, we do appreciate you. We need each and everyone to understand these products, to say something, to present. Because the more you present, even if you make any mistake, remember, we all learn from our mistakes. We do. Now, I believe it is time for those who have raised their hands up to start talking. At this moment, I am going to call Leader Amadou. Unmute yourself, sir, and ask your question. Hello. Thank you very much, Dr. Benny, for your wonderful
style of speaking and management. I cannot thank enough also Armandine, Aladdin. They hit into the nail for their presentation. But also, I cannot forget about Orfe, Dr. Engineer Mike, Mary Rose, for their leadership. Because they say when a leader go to the grave with his knowledge, that's not a good leader. A leader have to transmit their knowledge to the people who follow them. And that's what Engineer Mike and Orfe did, and Dr. Benny. That shows that they don't have any eagerness. They don't have any jealousy. They want to see everybody succeed. And let me tell you, this attitude you have, no matter what, when you go to bed, sleep very, very, very well with a peace of mind. And your reward also is not only in this life, but hereafter. Because if you want to find God, you find God in the human being by helping each other. You're lifting them up, putting them in the front of you, listening to them, giving them the opportunity to be like you, then you will never be left behind. I really appreciate for you guys, and my heart and my prayer goes to you every single day, whether you know it or not. Just say amen. Is coming from my heart, in the bottom of my heart. Now, the question I have is this OML we have, can we start using the OML, interacting with other contact, so the intelligence, artificial intelligence, will recognize this contact whenever we launch? I know we launched already, but whenever we get the okay to move forward, this intelligent artificial intelligence will recognize this email and be able to track them toward us. Thank you very much for allowing me to speak. You mean ONET, right? That's what we're presenting today, not OMail. ONET, you mean? No. I ask a question. This is the question I ask. I know we're doing OMail today, but my question is about OMail. Can we start using it at this moment and interacting with other contact? That was the question. Yeah, Leader Madu, let me take that for you, bro. Thank you very much for all the kind words. Thank you for everything you do for your own community, Senegal. We are proud of you as well. It is a win-win game, like we were told, and we are always told by our CEO. It's just for you to get in and you win. So the advice I will give you is, remember, all these products that we have now in our back office is just to use them to play with. Now, we are playing with them so that it can generate data that the company can use to fix the last final products, okay? Because we are in the beta testing state. Don't forget that, right? We are still in the beta testing state. So everything that we encounter right now with the products that we have in the back office is being taken, the wrinkles are being arranged, and they'll be put now into the final product that we have. Now, remember, all those links that we have now, that our product links that we used to have, that have up to link number 57 that we have now, right? It has our registration link and the email and the website of the company. All that is obsolete now. Why?
because we are waiting for that final link. Now, it is that final link that our CEO told us that it will have all the products on there, which will be free test, okay? They'll be freely tested. So it is that one, that link that we are waiting for, and we are waiting for him to tell us when that link will be out. It is that link, that final link, that will be sharing into our people. Now, it is that link that we have the free products. For instance, it will have free oatmeal, it will have free, it will have the free version of ONET. So when each of them or any person goes to that link at that time, that's when artificial intelligence will tie that person automatically to you. And he told us that even that person decides to join ONPASSIVE in 20 years' time, that person will still be under you and that person will be your team member. So let's wait for that final link to come. It is not yet out, Leader Amadou. So when it comes, he will inform us, and that's when we'll be using it. Like for me now, what I do, I just get like data of all my people, my friends, and co-workers and things like that. I just keep them, right? I'm just waiting for that time to come. When that time comes now, I will send them out that my link that will have all those free products there for them to try it and to see how they can get it. It is that link, that magical, let's call it a magical link that we're waiting for. And when that magical link comes, then that's why we will share it now with people, and they will be able now to be tied to us when the AI would discover that this is your contact. So let's just hold it there and wait for our CEO to give us other directions concerning that, Leader Amadou, and all of us will be fine. Thank you very much. Thank you, Engineer Mike, for your inputs. And for the time being now, what we have to do only to share the information with the prospects of people who are subjected to follow us or to have interest on what we're doing. Just share around the table what we are, who we are, and the kind of product we have. Thank you. Perfectly right, sir. That's what we got to do. Thank you very much for your understanding. And thank you for letting us know that you've understood what we've been saying here. Thank you very much. Over to you, Dr. Benny or Maros. Thank you. Maros, proceed. You are muted. Merci beaucoup à notre grand leader qui a posé la question. Merci, c'était intéressant ce qu'il a pu dire. Et merci encore vraiment pour la générosité de nos formateurs présents, grand leader, ingénieur Marc et Orphée. Et merci encore pour l'intervention de l'ingénieur Marc par rapport à la préoccupation de notre grand leader qui a posé la question. Donc, il vient de nous dire que par rapport à la question posée, ingénieur Marc vient de nous préciser qu'il va y avoir un lien final qui va nous permettre de pouvoir nous connecter et qui va nous permettre que nous allons pouvoir partager avec les autres pour leur faire découvrir les produits de ONPASSIVE, que ce soit les produits gratuits, etc., etc. Bon, si je me trompe, docteur Benny, tu vas pouvoir me corriger. Et donc, j'aimerais demander à Orphée, s'il est encore là, de pouvoir parler aux francophones dans le sens de ingénieur Marc. Merci. Orphée. Bon, merci Marie-Rose. Au fait, le but n'est pas donc de répondre à la question anglophone et la traduire, mais on peut le faire. Ce n'est pas un problème. C'est ça en fait qu'on veut éviter. On veut que les gens posent la question dans leur langue et qu'on leur réponde dans leur langue. Donc, I'm saying, Dr. Benny will say, I would like to have it also in the French. So, no, I do understand. Donc, ce que ingénieur Mike dit effectivement, c'est que le honnête qu'on a actuellement, enfin, au mail dont on a parlé, il faut jouer avec les outils qu'on a dans notre back-office.
n'hésitez pas à jouer. Moi, j'en fais autant. Je m'envoie des mails, j'envoie parfois des tests de mails aux gens et je reçois les réponses aussi dans mail. Ça fonctionne. Donc, il faut jouer avec ça. Et pour l'instant, nous avons cet ensemble donc, au network pour pouvoir tester donc les messages qu'on envoie. Mais n'envoyez pas un hello où il fait beau aujourd'hui, etc. Mais envoyez des messages qui sont d'utilité, c'est-à-dire qui peuvent nous bénéficier. Effectivement, bon, une prière, pourquoi pas, mais par exemple, nous venons de faire un webinaire formidable avec deux présentatrices formidables, Armandine et Alida. Est-ce qu'il n'y a pas là un sujet à partager avec au network? Il faut vraiment chercher des sujets qui nous apprennent quelque chose. Et le PDG l'a demandé, H. Forêt l'a demandé, mais utilisez-les. Donc, dans tous les cas, ces produits de communication qui sont au net, au mail et je ne sais plus, le troisième, c'était, je pense, c'était au virtual. Donc, ces produits-là, quand ils vont être lancés, effectivement, nous aurons, nos liens pour pouvoir les envoyer à nos connexions aussi. Hein, il n'y a pas de souci. Et ce lien, ce référent qu'on va envoyer à nos connexions vont leur permettre de devenir ou des clients ou des revendeurs. Dans tous les cas, ce sera connu. Alors, au jour d'aujourd'hui, on ne peut que partager donc, dans nos groupes, on ne peut que échanger donc, sur ce qui existe auprès des fondateurs, mais aussi, bien au-delà, vous pouvez dire aux gens, il y a le site Internet qui est là. Ceux qui ne sont pas fondateurs n'ont pas accès à back-office, mais ils ont accès au site Internet où ils peuvent alors aller eux-mêmes s'enquérir aussi des informations et pourquoi pas demain, ils vont devenir alors nos clients forcément. Mais il faut partager et sans souci. Bon, maintenant, je voudrais m'attarder un peu sur le mail. Il y en a qui avaient commencé à utiliser le mail là comme leur mail professionnel. Attention, sachez que pour accéder à ce mail, vous devez aller dans votre back-office, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas encore comme Gmail où on utilise et je peux le connecter de n'importe où. Ici, je ne peux pas me connecter au mail, par exemple, orphée.adam@omail.ai. Je ne peux pas me connecter comme ça n'importe où en dehors de mon back-office, en fait. Et c'est normal. C'est normal pour l'instant. Mais maintenant, une fois qu'on nous a tous migrés, on est sur ONPASSIVE, évidemment, notre mail va devenir le mail qu'on va utiliser. On nous expliquera comment il faut l'utiliser. Soyez juste un peu patient. J'espère que j'ai dit un peu ce qui était en filigrane. Mais vous pouvez ajouter hein, si vous voyez qu'il y a autre chose qu'il fallait partager. J'encourage alors les francophones à poser la question en français, les anglophones à poser leurs questions en anglais. Just feel free to ask your question in your native language. No problem at all. We're going to follow. Thank you. Merci beaucoup, grand leader Orphée, pour cette liberté qu'on a dans ONPASSIVE qu'on partage. Donc, soyez libres de poser vos questions dans la langue où vous vous sentez à l'aise, quoi. C'est ça la liberté dans ONPASSIVE, ça fait partie de cela aussi. Alors, n'hésitez pas, il ne faut pas vous embêter, dire « Oh, moi, je vais essayer de parler en anglais, mais vous savez, si on ne veut pas s'efforcer à parler en anglais et que ce n'est pas notre langue, il y a des détails qui vont nous échapper et qui ont de l'importance. Donc, soyons à l'aise, que chacun puisse poser sa question dans la langue qui l'arrange, qu'elle maîtrise bien. Allez, on y go? On continue? Tour Doki, c'est Bishwapa Dahansta. Vous avez le droit d'ouvrir le micro, monsieur. Dr. Benny. Yeah, you're correct. Bis Wapa Dahan. Unmute yourself and ask your question, please. Okay. Well, Brother Bruce, ask your own question, please. Thank you.
Bonjour, bonjour. I want to say my French un petit. And I also want to say merci beaucoup to all of you wonderful leaders, Mr. Mark, of course, and Dr. Benny. You know, I was loving the video and I wanted to get the link, and then I realized, you know, a lot of us don't understand. All we have to do is go into ONPASSIVE in YouTube, and we can find the videos. All we have to do is do a little bit of work for ourselves. And even though everything will be done for us, it's very important to take a proactive stance on these things. I think that, sorry for my words, but what I believe is that before anything will be going to public, we have to beta test everything, and we have to know our products beforehand. That's why we're here at this level now. I look at OConnect, and whoever spoke before me said it too, even though it was in French, I understood that when we have OConnect and we can start playing with OConnect, imagine that we have the full function of OConnect, where I can speak English, you can speak French, somebody can speak Hindi, and we all understand each other. And we don't get bumped off like some does. That's amazing. But one thing I was thinking about was it's really important when you take these things. Marty talks a lot about the importance of YouTube for all of us to get on YouTube and have subscribers in our YouTube channel, because the more subscribers you have, the more presence you have on the net. And so I encourage everyone, if you're not on YouTube, to get on YouTube and let everybody know, here's my YouTube, and ask everybody to subscribe. We have 174 people on here today. There's 174 people you could send a message to, or you go on here, send a link saying, I have my YouTube now, could you all help me and subscribe? Because we're a family and we should be helping each other when it comes to those things. I see that Mike is agreeing with that. But I don't know how to use YouTube very well. I don't know how to use TikTok very well. I keep trying to get on, and sometimes it applies a little, sometimes some things, sometimes it don't. But like today, I'm going to try to do a YouTube, and I've decided to use something that is very important to remember. There was a poet who was also a songwriter years ago named John Lennon. And you know the song Imagine? You know the words to imagine? All of those are about what ONPASSIVE is about. And in the end, he says, I hope one day you'll join us and the world will be as one. And that's what we're doing in ONPASSIVE. We want the world to be one. We want everybody to succeed. We want everybody to have water, potable water. We want everybody to be housed, have good food, good education. All of that is what ONPASSIVE does. So when we keep our vision on that, and we work as a team in all these things will work out better. We're a family. Families have squabbles. It's no big deal, because if you hold the love behind the squabble, you get beyond it. And all we have to do is let go of our petty differences and know that we have a common cause. And that common cause is to uplift humanity through the vehicle called ONPASSIVE. And I'm very grateful for Mr. Ashton Farrer for what he's done for all of us. I just want to say, in the back office, Julian gave us all a little helpful thing to use as an introduction to how to ask people for their emails. It doesn't mean they'll get it, but if they go in there, you can use it. Number 57, I think it is, right? Isn't that our last one, 57? And on the end of it, attach your link. And you see what happens, because you can take this video we had on our net today and also add that to it. There's a lot of different ways to do this, but it's just a matter of getting the word out, In
you know, I'm not Jewish. I'm Jewish. I'm not Christian, but I do know some little things that may be dangerous. One of the things is gospel means the good news, as far as I know. So what we're doing here is spreading the good news about ONPASSIVE. And what you want to do is spread enthusiasm with enthusiasm without trying to get someone in, and being uplifting and being hopeful and just being present. Because what we have here is the greatest gift of all. And I know that God, whoever your God may be, has offered that just to you. And the children ones are the ones who choose. Everyone had the opportunity to good contact, but we are blessed that we could hear and we took action. So if we just keep taking action and keep on the ball, everything will be okay. So I love you all. Namaste. You say in French, je t'aime. In other languages, different languages, but I love you all from my heart and all my soul. God bless you all. Namaste. Thank you, Brother Bruce. We really appreciate you. Dr. Benny. Dr. Benny. Yes, please. Please, can you give me 2 minutes? Let me just throw a light on people. Bruce is my man, so I understand everything he always speaks. I know who he is, so, but not everybody will understand what he said. But I want to drive the points that he made. He is telling us that let's keep on the good work we're doing. Let's keep on spreading the word of ONPASSIVE. Then he's encouraging everybody that has a YouTube channel to promote their YouTube channels, because this is the time people need to know more about ONPASSIVE. Our CEO has already told us that. So if you don't know, I have some videos that I've teach people so many times how to do the YouTube channel. Then Julie Wang had a session on Thursday as well. I don't know if she has it on her YouTube channel. But if I go to my YouTube channel, if you go to my YouTube channel, you will see those videos that are there, so many of them. I think we had like 3 or 4 sessions, Dr. Benny. So I'm encouraging everybody here that's in this panel, all our leaders, please, those who have YouTube channels, can you put the YouTube channels in the chat so that people can subscribe there, please? Auntie Marie Pendy, Dr. Benny, Marie Rose, Alida, if you don't have one, we will work on it so that you can have one. Nakar, everybody, Armandine, please, let's put these channels, YouTube channels here on the chat so that our fellow founders can subscribe to them. I want to subscribe to at least 10 of them. Please put them right now. Thank you. Over to you, Dr. Benny. I'm waiting for the channels. I want to subscribe. Thank you. Thank you so much. Brother Bruce, we really appreciate you. It is true that all of us need this YouTube channel. I know there was a time that Mr. Michael Ojontambia taught us, but not a lot of founders, they still want to learn Mr. Michael Ojontambia. So I believe we will create another time to teach each and everyone so that they can have the YouTube channel. Thank you so much. Sister. Sorry, Dr. Benny. I Yes, just want to say that for YouTube channel, I made a video that I put in the chat here. So it's for francophones. Les francophones, nous avons fait une vidéo de création de comment créer sa chaîne YouTube. Donc, je l'ai mis dans le chat. Merci. Thank you, Dr. Benny. Thank you. Thank you so much, Sister Naka. The next person will be Delasa. Unmute yourself, please, and ask your question.
Delasa. Hello, Yes, please. can you hear me? Yes, please. Is my words clear? Yes. I'm practicing how to French good to be here. It's hard for me. It's hard for me to say it. Bon dia, Jesse. Thank you. French is very classic. I love to learn to speak French. Enjoy. I don't know. Anyway, I have a question and I have comments to share. My first question is, my friend Engineer Mike just mentioned about the YouTube. I wanna ask if Asmo Farid is really trying to tell us that we should have YouTube, because I want to know why we should have this, because everyone cannot have the YouTube. So can you answer my question, my friend? Yes, Della, thank you very much for coming. Your comments are always valuable. Your questions are always valuable as well. So our CEO, remember, we are getting down to the marketing, right? So we are getting into the marketing, the bigger part of the marketing, which is what he knows to do best. So he is telling us that if we have multiple YouTube channels, our message will be passed to multiple people out there. It is not a must for you to have it, but if you feel like by participating in the ONPASSIVE journey, you need to have one, it's good enough. And listen, you must not have only your own videos on your YouTube channel. If you go to my YouTube channel, I have so many videos that I get from different people's channels. I can show you how to do that if that is something you would like to do to get your own channel. We have ONPASSIVE official website. We have other leaders like Bill Moss. We have Marty DeGamo. We have Julie Wang. We have Chris Johnson. We have Robin Noble. So most of these leaders, they have YouTube channels. So you can go there, copy their video, and put it on you. Even Naka has so many of them. I have so many videos as well. You can just come to our YouTube channel. You go there. You are muted. Yeah, sorry, thank you. Yeah, so if you can go to so many other YouTube channels and copy videos and you put on your own video, on your own channel. If that is something that you want to do, we can teach you how to do that one day. Okay, so we just need to upload them from other YouTube channel. Yeah, I can show you how to do that. It's very easy, Dela. Oh, I have something to tell you. Yeah. Is it because I didn't make my YouTube, and when Listra said that, can you subscribe my YouTube? And when I subscribed it, she said to me, I also subscribed yours, and I didn't. I was surprised because I didn't do my YouTube. How come I had YouTube? I'm not technical, that's why I'm asking. Okay. I didn't make it. I didn't create it. Uh-huh. So what's happening? Why is it that I have a channel? Okay, let me put it to you this way. Remember, YouTube is one of the products of Google, okay? So when you sign up to Google, you have a Gmail account, automatically you have a YouTube channel. So when you sign up to any product of Google, YouTube comes in like one of their products, okay? So, but you need to activate it. You will need to activate it. Yeah, we will walk you through the process to activate it. Everybody who has a Gmail account has it, but it is for you to activate it. You have to do some little work there. But first of all, you need to make, if by default, you can download or upload only videos which are less than 15 minutes, okay? Okay, unpassive, yeah. But
if you want to download 2 hours, 3 hours, 4 hours videos, we will need, there is a second thing you need to do. A second step is to verify your account. So when you verify your account with your phone number, they will send a code to you. When you take that code now and activate it, that is how you build. That's where you start be able to upload videos which are more than 15 minutes. And that's how it means you have already built your YouTube channel, and you can go from there, Della. I am interested, of course, for ONPASSIVE. I'm not technical, but I can learn if this No problem. if this will gonna make the marketing, because I understand that when the marketing starts, people are watching YouTube, right? So Yes. if there are a lot of YouTube from ONPASSIVians, and then we can spread the news. Thank you. Yes, and remember as well, I made a statement here. The CEO made that same statement when we had the in-person meet and greet event in UK. He said, us ONPASSIVians, founders, we are the gateway to ONPASSIVE. Nobody can come to ONPASSIVE but pass through us. So just imagine that you have a video out there on YouTube, then it has your link that people can subscribe. So when they go through that video, they will use that your magical link and subscribe to ONPASSIVE. How does that sound? It's great, right? Yes. That's beautiful. That's beautiful. Thank you, my friend. You're welcome. Yeah. So thank you. I have to comment about my sister Armandine. That's a beautiful presentation, right? You put an expression in it, and when you practice it well, you're gonna make it perfect as long as there's emotion. But I believe that when we are passionate about what we do, we just naturally have emotions. But it was really good because it's understandable. We can really, it's a very good presentation, honestly. And thank you. And to Dr. Benny, my friend, as usual, you're perfect. You're beautiful. You are good. Everyone is good. So this is my sharing for today. About someone who said about OMAIL. I always practice OMAIL. When we started, when Asmafari launched OMAIL, I started it right away with my team. So when I communicate with them, I always communicate with them. I use a OMAIL. That's it. But you cannot use that as long as you know the OMAIL with your team. You can use it with your team, but not from outside ONPASSIVE, right? So you can practice that so that you're gonna use to it. So I'm doing that myself with my team, and about, that's OMAIL, about OMAIL, and about the O network. Okay, before we were, I'm just sharing my experience. Before we were in Go Founders, I always really post there. I have 30 plus posts in ONPASSIVE Nation. So I was thinking, why can't I do it to my own business in ONPASSIVE? So I've been really posting in Go Founders. I love there. So, and Asmafari noticed it. So I was surprised that I saw my post in his blog, and I was one of the luckiest 100 people when he started his first blog. I was one. He doesn't know me, but he knows who are these people. So he really knows us. Every one of us knows, Asmafari knows us. So if we use our login, I'm always go to my back office ever since. I love our back office. I know it from the start. When I joined 2019, I stand by there. It's my second home. And I even stand by there than social media. I go to Facebook, just post about ONPASSIVE or about my children, but I don't really browse or watching people's lives. I'm always there in our back office. I believe that really truly, when you love what you do, especially your business, you are connected to Asmafari, because Asmafari loves his business, right? And he loves us. And when you are really connected to him with a heart, he will just know you naturally, even if he doesn't personally know you.
but he knows it. He feels that because ONPASSIVE is love. And also, I don't want to forget what I say. It's very important. Yeah, he said one time that we want founders to be themselves. That's deep. That statement is deep. And I know you guys, we are all matured, we are all grown up. We know what does it mean when we are so much beautiful when we are ourselves. What remember that. I know as Mufari wants us to be always just love. Don't judge. I've always been judged by leaders, and I get upset sometimes, but I back up right away. I forgive, I back up, I understand where they came from. But I noticed that some are really competing and they don't even know it. And when Dr. Benny said that we are one, we're all, it's true. We are all one, and we can't. We should not judge, because the moment that you have negative from other people, that's it. You will be disconnected with Asmo Farid. That's how I observed 2019. Asmo Farid is really like he is the most. I haven't met someone like him. Very pure of heart, and he knows us. He knows who are pure or not. Even your smile, because we're all energy, right? We can feel everyone. So that's a good thing, Dr. Benny. And I really like her because she really smiles a lot, and it's it's contagious. When you smile, it's contagious. I cannot. We have about 3 more hands, Della. Yeah, so yeah, I'm we should sorry. try to wrap this up so we can move on to the next sorry, person. Sister. Thank All you. right. Thank you so much, and thank you for letting me talk into the mic. And I love this platform. Thank you, and God bless you and everyone. Namaste. Thank you, Sister Della, for your support. We appreciate you. Sister Marie Rose, proceed, please. Unmute yourself. All right. Since we don't have that much time, Diodene, come along, please. Unmute yourself, Diodene, and ask your question. Good afternoon, everybody. Bonsoir à tous. So I'm Francophone. Please, sorry, but I want to ask my question in English because after the webinar, I will go to Engineer Mike channel and share the link for, I have many friends that I'm preparing before the launch. I have some questions, so I would like to speak in English in order they could get their answer when I send them the link. So, okay. So thanks to everyone for your great job, and thanks to Alida and Armandine for the amazing presentation of NET. So my question is, when the commercialization starts, the ONET application, it will be a free app like a WhatsApp or Facebook, or there is a condition that the people can use it? That is my question. If my English is not so much good, if you understand the question. Yeah, Leader Jordan, you didn't do bad. That is good. You know, good to speak in English, and I'll answer you in English as well. Okay. Okay, so, thank you. ONET will be one of that free applications, and you don't know the reason why our CEO is because he's a good market strategist. So he knows with ONET bringing that free product,
it will bring a lot of more customers and more resellers to ONPASSIVE. So this will be one of those free products that will be out there for people to test it and use it for free. When they test it and use it for free, that is what we attract them to come get our more products. And remember, most of our products are embedded into each other, okay? Because we have what is called API, okay? Application Programming Interface. It allows those programs to be interwoven. So basically in ONET, we'll have OConnect in it, right? Because OConnect is our audiovisual platform, or we'll have OPA, OConnect in ONET. So ONET will be a bomb. So it will be that one of those free products for us to be using. Thank you very much. I don't know if that is gives you some heads up in your answer. Is that good enough for you? Leader Jodone? Are you there? You're muted. Can you talk to us, please? Leader Jodone, are you there? Yes, I'm here. I was muted. Okay, thank you so much. I'm very satisfied about the answer. Okay. Thank you. It's You're okay. welcome, sir. Over to you, Dr. B. I'm done. Maros, proceed, please. Maros, I open your mic. Okay. Before you proceed, please, I am noticing a lot of people here who are not well dressed. As you all know, this company, it is our company. You have to be well dressed, please. And if you are not dressed, please stop your video. I hope you guys understand. This is our company and we are presenting it into the world. And I expected each and everyone to know. I don't have to come here every week and I say, hey, you have to dress well. Come on now. Thank you. Maros, proceed. Merci, Dr. Benny. Juste pour un petit rappel, comme Dr. Benny vient de le dire, quand nous sommes dans le webinaire, nous devons veiller à une bonne tenue, que ce soit vestimentaire, notre attitude et tout. On doit être bien vêtu, bien habillé. On doit se tenir comme il se doit, comme des professionnels, parce que nous représentons une entreprise de grande envergure. Donc, on ne doit pas adopter une attitude, n'importe quoi, comme n'importe quelle attitude. Nous devons représenter valablement notre entreprise ONPASSIVE. Ce n'est pas nécessaire qu'on le répète chaque jour, chaque semaine. Il faut que ça rentre dans notre tête une fois pour toutes parce que c'est notre business et nous devons la valoriser. Merci. On va passer à la personne suivante, c'est Adjim Ezout, c'est ça? Donc, vous êtes autorisé à ouvrir votre micro pour poser votre question. Monsieur ou madame, je pense que c'est monsieur Adjim Ezout. Vous pouvez ouvrir votre micro. Et oui, bon. Bonsoir à tous. J'espère qu'on m'entend. Oui, on vous entend très bien. D'accord. D'abord, j'aimerais saluer l'initiative de cette formation. Et dommage qu'on ne soit pas aussi nombreux, parce que nous sommes nombreux, mais on est à 141 personnes. Dommage qu'on ne soit pas nombreux. Saluer d'abord l'initiative de cette formation qui rentre dans la droite ligne même de la réussite de notre entreprise. La deuxième chose, c'est que moi, ça me permet d'apprendre l'anglais parce que au même moment, on apprend, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de traduire la plupart du temps. Ça permettra aux anglophones d'apprendre le français et vice-versa.
je pense que c'est aussi un avantage hein, lorsque les autres comprennent d'ouvrir bien les oreilles pour comprendre. L'autre chose, c'est que c'est par rapport aux vidéos, à ce que l'ingénieur Marc a dit, qu'on peut partager les vidéos. Je tiens à dire aux gens aussi que lorsque vous téléchargez une vidéo, de faire attention à la qualité que vous voulez prendre pour télécharger la vidéo, parce que c'est très important. La vidéo, la plupart des vidéos sont très bonnes, mais lorsque vous téléchargez la vidéo à une qualité, à une basse qualité, vous risquez, lorsque vous voulez encore envoyer ça sur votre chaîne, d'avoir une très mauvaise qualité et ça ne va pas refléter ce que vous voulez finalement. Donc, c'est de faire attention lorsqu'on télécharge les vidéos des leaders, de les télécharger à une haute définition, de telle sorte que lorsqu'on renvoie ça sur notre chaîne, que ça soit de bonne qualité. Parce qu'il n'y a pas une manière automatique d'envoyer des vidéos, par exemple, de la chaîne de l'ingénieur Mike vers ma chaîne, par exemple. Il faut d'abord télécharger et puis envoyer ça sur ma chaîne. Moi, je pense qu'il y a déjà une initiative de la formation sur le YouTube que la leader Naka, la dernière fois, on a suivi cette formation ensemble. Je pense qu'au cours de cette formation, on va tenir à donner ces précisions. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Nous apprécions votre intervention, Monsieur Adjim. C'est vrai que c'est très important et on n'a pas le droit, en fait, de diffuser des vidéos de basse qualité et surtout déformer la vidéo d'origine. C'est d'où l'importance d'apprendre d'abord comment manipuler YouTube, comment télécharger ces différentes vidéos afin qu'on garde l'image fidèle à l'original. Merci beaucoup, Monsieur Adjim. Et merci beaucoup, Anaka, pour l'initiative de pouvoir nous apprendre à plusieurs comment utiliser YouTube et fournir un travail de qualité. Grand merci. Est-ce que je poursuis? Il n'y a plus personne. Il y a une dernière personne. Hein? C'est oui, une dernière main levée que je vois. C'est Super Olushola. Je ne sais pas si c'est madame ou monsieur Super Olushola. Vous êtes autorisé à ouvrir votre micro et poser votre question ou soumettre votre préoccupation. Vous nous entendez? Super, Olushola. Peut-être qu'il comprend anglais. Hein? Dr. Benny, go ahead, please. No problem. I don't know if you, Mr. Suba, Olushola, or Mrs. Could you please unmute and speak, please? Are you ready? Thank you. We cannot hear you, please. Mr. Olushola, are you ready to talk? No, please. Okay. Thank you. You raise your hands up. That is why. Thank you so much. Okay. 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 Does anyone have any more questions? I know, Brother Mumudu, you did raise your hands and I don't know, maybe you are busy at the moment. So if anyone, I'm just asking, does anyone have any question or anything to say about our amazing company? If not, we have 14 more minutes to leave. Thank you. Il y a une main levée de Caleb. Caleb.
voit une main levée de Caleb. Je ne sais pas s'il comprend français, s'il peut ouvrir son micro pour s'exprimer. Caleb. Dr. Benny, perhaps he understands only English. Okay, no problem. Hello? Yes, please. Okay. Thank you, Dr. Benny. Thank you for letting me talk. Please, I joined the meeting late. I wasn't here when the presentation for ONET was going on. Is it possible to have a link to this presentation so that I can watch it myself on my private time, please, if you don't mind? Certainly. Sister Armandine will give it to you. If you could please, I am her, and then you can provide her with your phone number. Then hopefully she will give it to you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. I actually have a solution right now. If she look up at the top, she'll see YouTube. Just click on that. It'll take you straight to this show. Do you see YouTube? Engineer Mike, can you share your link again, please? Okay, The live link, please. I'll do that right away. Thank you. It's on the chat, ma'am. If you just go to the chat now. Oh, she might not see it if it's too long ago. She might not see it. She just came in. Oh, okay. Oh, all right, okay. As Alida Naka asked me, I just put it right away. Okay. Thank you. So Naka, do we have the link to the next meeting? Yeah, she did. She posted it already. Yeah. Yes. All right. Brother Mumudu, come along, please. Mumudu. Are you ready, sir? Mumudu Jallo? Yes, my dear. Good afternoon. Though, sorry, you can't see my video. You know, I'm suffering from COVID. So maybe I raised my hand by mistake before. But now, when you call my name, I have to raise my hand so I can say something. You know, I was just listening. You know, I was just following up. I didn't have anything much to say, but I was just on the background listening. Thank you very much. And since you called me, I just want to ask Engineer Mike, you know, I'm from Sierra Leone, and I know Mr. Mike is heading the road construction or road project in Africa. So please, I want you to include my name as an angel for Sierra Leone, okay? Engineer Mike. Thank you very much, Mamadou, for your intervention. Remember, we love you. We know where you go everywhere. Every day you are everywhere. And just the consistency, that is how we come to know ourselves in ONPASSIVE. I want to thank you and consider it done. Okay. We have our leader, Ofe, here. We are still working on some things. And when we have those things finalized, all of you will know. All Africans, everybody in the world, we know. We are working very hard. He is working so tirelessly to bring some kind of registration for an NGO for us, and it is going viral. Okay. When he is done, he will get everything done for us. Every other person who will want to join will join. But for now, it is just for us leaders to organize it very well. So when that time will reach, all of you people will have a link to it, and you decide if you want to join. So. Oh yes, I will. Working on that. Thank you very much. Needs ONPASSIVE. Thank you very much, sir. God bless you. We appreciate you. Thank you. Dr. Benny, over to you, man. Yes, please. Maros, proceed. Appelez Charlie. Charlie. Thank you. Thank you very much, Sister Benny. Charlie, Monsieur Charlie, vous êtes autorisé à ouvrir votre micro et poser votre question. Charlie, vous nous entendez? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Très bien. Ok, me voici. Très bien. Bienvenue, Charlie.
Vous m'entendez? Oui, très bien. 5 sur 5. Okay. All right. Michael, Dr. B, Marie P, greetings to everybody. Oh, Marie. Marie is my favorite name, and I see quite a few of you guys on. So I'm happy to be here. Marie, Michael, thank you so much, oh Papa. Thanks so very much for everything you do. I had a question regarding when Della had a similar question that I had, but you skillfully answered them for her, Michael, and I appreciate that. So I don't think I have any question of importance, but I just want to again reiterate the fact that this journey that we've been on passive is very unique. It's very, very unique in its the experience is very unique, and it's something that we shouldn't take for granted. It's an experience that I don't think any group of humans will ever experience again. And I always pinch myself, wondering if this is really what is happening to me. Because sometimes, when I go back there in the back office, I look at all the evidence of what's about to happen. I pinch myself again. I'm like, Charlie, if you're dreaming, wake up, because this is way too good to be true. And if it's indeed a dream, if I wake up from this dream, I'm going to kill everybody who wakes me up. Because if it's a dream, I want to stay in this dream forever. Just to tell you how special this whole experience is for me. And Michael, your initiative that you're working on, Papa, especially that our Mamadou just, the guy from Sierra Leone who just referenced the project that you are looking into. That is one hell of a project, Michael, because that is what is going to drive what I call global growth. If we on the infrastructure that, Michael, you're working on, the interstate from Cape Town to Cairo and from Dakar to Mogadishu and all those tributaries in between, if we can do that, build also a high-speed rail that would connect the continent to each other, it will be the engine for global growth. The economic growth globally has never, ever, to the best of my knowledge, been spurred by African growth. We've always heard North America spurring global growth, Europe being the engine for global growth, the East China and all these guys being the engine for global growth. I have not been able to identify a moment in time that Africa was considered the engine for global growth. Correct me if I'm wrong, anybody, but to my knowledge, I've never heard that. But I think it's going to happen now. And in keeping with our slogan, paradigm shift, the global economic paradigm is going to shift massively in favor of that continent in Africa, which, I mean, it's all global, but as an African, I'm particular about my African continent and Cameroon in particular. It doesn't mean that I'm diminishing my efforts to be a global engine for good. No, I'm just talking about the African continent and what she has been through and what she could be for the growth of humanity, for the improvement of the plight of humanity. So again, Michael, that is a very, very powerful train of thought that we have economically for the continent.
And it's one thing that I pray very much for that to come to reality, because it's going to do a lot for our people, in not only in the African scene, but in the global scene. And all the African friends, people who have goodwill towards Africans, who want to help in the building of that continent, we're going to invite them all. If you are a good-hearted person, you have goodwill towards Africa, whatever way you have contributions to it, it doesn't have to be financial. Come join us. Let's build that continent and build the rest of the world. Yeah, so I just thought I'd bring that in there. And it's a wonderful, very, very informative program you have here, Michael, and thank you very much. I will send it back to you, Marie, one of the Maries. I rest my case. Thanks, Charlie, for stopping by and giving us a great input. Always, Marie, always. Thanks a lot. Thank you, Michael. Dr. B, thank you very much. And to my wonderful friend from Togo, Ofi, thank you. Thanks a lot. You are quite an inspiration, sir. Thanks a lot. Yep. Have a wonderful Sunday, everybody. Thank you, Uncle Charlie. We're always pleased to have you here because you always bring us those insights. Like I said, this is one of my Bob. This Bob sparked, this one of the person who sparked that Bob up here. I went wild with ONPASSIVE on my head. That is him, Mr. Charles Takusi. Thank you, big bro, for everything you do for us. In the background, people don't even know you, but you do a lot for us. Counseling, a lot of physical, and if you want to run some numbers, if you want to go crazy with numbers in ONPASSIVE, contact Mr. Charles Takusi. He will kill you with those numbers. And when he gives you some of them, you will not sleep for the rest of your life. Thank you very much, sir. Yeah, over to you, Dr. Benny Amaros. I see Maros' hand up. Maros, proceed. By the way, before you proceed, I want to take this moment to thank Brother Charles Takusi. We appreciate you coming. We thank you for your support. We thank you for your input. And I believe we'll see you next week. Sister Marie Rose, proceed. Merci. Merci, sœur Dr. Benny. J'ai beaucoup apprécié franchement ce webinaire. C'était émouvant, époustouflant, enrichissant et ça nous aide à avancer encore et tout en découvrant des merveilles de ONPASSIVE. J'aimerais dire, pour ce qui me concerne, que depuis que je suis dans ONPASSIVE, je m'éclate. J'ai beaucoup évolué, j'ai retrouvé un sourire après beaucoup de déceptions dans des MLM, dans des tontines. J'ai rencontré des personnes formidables, des frères, des sœurs, de cœur. Je tiens à remercier la première personne qui m'a vraiment propulsée, c'est Naka. Naka, parmi tant d'autres, vous êtes nombreuses, de nombreuses personnes. Vous m'avez tendu la main. Vous avez compris que j'avais quelque chose, si petite soit-elle, à pouvoir partager avec mes bien-aimés, toujours pour contribuer. Merci pour tous ceux qui m'ont tendu la main. Merci, Dr. Benny. Merci, Marie. Merci, Orphée. Merci, Olga. Merci, Ingénieur Marc. Tu m'as rendu beaucoup de services, même pour YouTube, etc., etc. Et merci encore une fois pour ce soir de m'avoir trouvé digne de pouvoir participer à ce webinaire par une humble modération, certes avec des erreurs, mais Dr. Benny l'a répété plusieurs fois que c'est en commettant des erreurs qu'on s'améliore et qu'on apprend. Merci vraiment pour cet esprit qui vous anime, de pouvoir chercher à élever les autres, les faire sortir de leur cache, les valoriser et leur permettre de s'exprimer, d'exprimer ce qu'ils ont. Parce qu'en fait, nos différences font nos richesses et nous avons besoin les uns des autres. J'apprécie énormément cet esprit ONPASSIVE qui n'est pas esprit gourou. Vous avez épousé franchement l'esprit de H qui veut valoriser tout le monde et élever l'humanité entière sans exclure personne.
En tout cas, je vous aime beaucoup. Je vous aime et je prie pour vous. Chaque jour, je prie pour H, pour sa famille, pour ONPASSIVE, pour tous les fondateurs et pour toutes vos familles et mes bien-aimés. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Le meilleur est devant nous. Soyons unis et restons dans l'amour, la paix, l'unité, la compréhension mutuelle et l'humilité. Et soyons dignes de ONPASSIVE et rendons toujours fiers notre PDG H. Moufaré. Que Dieu vous bénisse. Maros, thank you so much. Well, I know that I wasn't understanding, but this is for our French and for our brothers and sisters who understand French. Thank you so much for working with me as a co-host. Being a co-host is that I speak or I call someone, then the next time you call somebody, right? Thank you for working with me together. Now, there's something that I want to say before we can complete, so that each and everyone can go to the next webinar. There's something about ONPASSIVE that it has a value, right? ONPASSIVE, there are a lot of companies that have values. And when it comes to value, it means monetary, material, or access, worth of asset, goods, and services. So there are certain things, there are certain principles that our company has, and it is listed below. We talk about passion, unity, right? There is unity between all of us. Then we talk about innovation, customer first, expert excellence from all our employees, value driven, and tenacious. Our company has a lot. And at this moment, we want to take this moment to thank our CEO for everything that he has done. As each and everyone know that he is here to correct corruption, to eradicate poverty, and to uplift humanity. Because of him, we are here. And as I stated before, he wants all of us to work together as a family. Unity is required here. Thank you so much. Thank you to each and everyone. And I know I will see you guys next week, but I would like Brother Ofe to say something before we leave. OK, thank you, Dr. Benny. Merci beaucoup. Je vais le dire donc en français, peut-être clôturer aussi en anglais un peu. La rencontre qu'on a organisée, d'abord, nous étions nos talentueuses présentatrices, Armandine et Alida, on serait obligé de le faire nous-mêmes, Jérôme, Mike et moi. Donc, il faut savoir que ce travail-là, on l'apprécie beaucoup, au même titre qu'on vous apprécie. Merci pour ça. Et merci pour vous aussi, les modératrices, et Marie-Rose et puis Dr. Benny. Vous savez, vous faites un travail d'huilerie. Vous huilez et vous regardez aussi toutes les erreurs que nous faisions pour qu'on s'améliore la prochaine fois. Merci beaucoup. Bon, sans oublier toutes celles et tous ceux qui contribuent aussi. Marie Pandi, merci. Naka, sans oublier, merci beaucoup. Et puis, vous savez, Olga, il y a tant d'autres qui contribuent à pouvoir partager ça. Nous avons commencé à partager ce message-là sur base de bénévolat. Donc, on est des volontaires et on demande que tous les volontaires nous rejoignent parce que c'est comme ça qu'on va faire éclore non seulement tous les talents, mais le leadership qui va faire changer ce monde. Et vous savez que c'est la vision de H. Moufaré, de faire changer ce monde en bien. Et ça, on ne pourra le faire qu'ensemble parce qu'il a dit seul, il ne peut pas le faire. Il compte donc sur nous. Et s'il compte sur nous, ce n'est pas qu'il compte sur un individu, il compte sur nous tous. On est 1 500 000 aujourd'hui, donc il compte sur nous et tous ceux qui vont venir aussi. C'est ça qui va contribuer à rendre ce monde meilleur. Donc on le fait
avec le même cœur, avec la même vision. Merci beaucoup. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris tout le message, surtout en français, ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas fatigués de le répéter. Vous allez voir. Après ça, ingénieur Mike va me rejoindre dans la salle de Naka. On va encore répéter les mêmes messages. C'est-à-dire, nous pouvons rester ici 10 heures à vous répéter ça. C'est notre vie. ONPASSIVE est devenue notre vie. Ça ne s'arrêtera pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Donc, c'est éternel. Nous sommes partis pour pouvoir échanger tout le temps en s'améliorant. Si on veut s'améliorer tout seul, on n'a pas sa place dans ONPASSIVE. D'accord? C'est ensemble qu'on veut s'améliorer. C'est ensemble qu'on veut le faire. Et H nous a encouragés là-dedans. Donc, il faut insuffler cet esprit-là autour de vous. Et je vous remercie pour ça. Donc, on va se retrouver aussi dans l'autre salle tout à l'heure. Just to say a word, I would like to really appreciate you, the leaders. Dr. Benny, thank you for all your contribution. You know, you are available, you are volunteering. And I said that we are doing it you know, we are volunteers. No one here is asked or required or requested to do it, but we are doing it because we believe in it and we are all in it to win it according to the vision of Ash Mufare. We are really happily doing it and we count on you. We count on all people who are contributing, including Marie-Rose, Naka, Alida, and all this talent, and Armandine, and all other talents who are joining us. I would like to encourage you. I would like really to ask you to join us massively and to continue sharing, okay? Sharing is caring, which means that it's loving. If we share because we love you and because simply we share that vision of Ash Mufare, who says it's going to free us, it's going to lift us up, and we have to contribute. Alone, he cannot do it, and no one can believe that alone he can do it. We can do it all together and change this world in where it will be a better place to live, to be in. And by doing that, I would like also to assure you, we are never tired. We will never give up. So as long as it will take, after this webinar, we will jump into another webinar. We will share the similar message. We will exchange. And then tomorrow, we will start again over and over again and again. This is what we are. This is what we would like to build. We would like to build that network together with the Ash Mufare. And I believe when Ash Mufare will have the opportunity to see us, will say, oh, these folks, they have understood, they got the vision. This is what I'm looking for. I don't think that, I don't believe in it. Ash is not looking for, you know, very strong individual leaders who cannot share, who cannot build up the network. This network needs to be built from bottom up, okay? And we are building it. We are 1,500,000, you know, believers, and we are already sharing that vision. We will continue to share it, and it becomes our new life, and we love it. We love you, and I'm looking forward to talk to you again in the next webinar. You're welcome. Thank you. Be blessed. Thank you. Engineer Michael, you will be the last person to talk. Thank you. Please, hold on. Thank you very much, Dr. Benny. I just want to give a shout out to our leaders who work behind the scene. If you look at what we have today as our virtual background, it is done to us by our great leader, Tim Johnson and Bill Moss, and in collaboration with our big bro, John White. So I want to give a shout out to them. I want to thank them for all they do behind the scene for us that people don't ever know. I want to also say thank you to my big bro, Jeffrey Mollock, for the slides he produced. We had to add some things there to make it in French so that we can have it. Big bro, Jeffrey Mollock, our heart goes to you. Remember, we always love you here. Come down someday and say hello to us. We're waiting for you anytime you're ready. Thank you, all the beautiful family of ONPASSIVE that participated today. Man, the presenters, I don't know what to tell you again, but like we say again, ONPASSIVE got talent. So we're discovering them. Next week, just wait for next week. We have another surprise for you. 2 other beautiful women that will come here and kill it in French and English.
Stay tuned. Thank you, everybody. Let's go to the next webinar, please. Oh, hold on, please. Thank you. No, Okay. I have some few leaders to say a word, just 30 seconds. Okay. Sister Marie Pendy, Okay. I want you to go ahead and say something. Okay. Then I will proceed to the next person, please. Thank you, Dr. What can I say? You guys brought it. The two presenters, impeccable. I can't imagine how their presentation is going to be next time. I do appreciate the presentation. I appreciate everyone who did the effort to come here. I think we have said it time and time again. We thank you for coming. You are owning this business, and that's why you're here to present, or you're here to participate, or you're here to attend. We appreciate you. We have the next webinar, which is in French. I encourage everyone to go and support that. There are other webinars like the Hero webinars, the other webinars. Please support each other. We are one big family, and we are in it together to win, and to win big time. Thank you, and see you again in the next webinar. And please report in time for next Sunday's webinar. Lots of surprises from Engineer Michael Ojontambia. Thank you. Thank you, Ofe. You did a fantastic job. Naka, Dr. Benny, Olga, everyone. Marie Rose. Oh my goodness. I can't even begin to list everyone. Thank you all so much. And next week, we will come with our mojo, and we will give it to the people even better than this week. Thank you. Thank you. I know, Sister Naka, you want to go, but I want you to say something in 30 seconds, please. Unmute yourself, please. Thank you, Dr. Benny. Thank you, Marose. Thank you, Marie Pendi. Thank you, Olga. Thank you, Orfe. Thank you, a man of heart. Engineer Mike. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Beautiful presentation, Alida. And wow, Armandine. I don't see her. I think she left. Well, that's what we're talking about, unity. And I'm so thrilled, really. I'm so happy to see this and how people are so supportive. You know, this presenter, they work hard like Alida. I'm sure she was sleeping at 2 a.m. to be here and present. This is a lot of work. We really appreciate everything, you know, they're bringing in the company. And God bless you all. And we are in it to win it. Thank you. Thank you so much, Sister Naka. Yes. Sister Olga, 30 seconds. 30 seconds. Merci, Dr. Benny. Oh, que vais-je ajouter? Tout a été dit, hein. C'était un webinaire magnifique. Vraiment, merci à nos présentatrices, Alida, Armandine. Et vraiment, c'était tout simplement merveilleux. J'invite tous les fondateurs, vraiment, venez tous les dimanches à 17h assister à ce magnifique webinaire parce que il y a de l'amour, il y a de l'énergie, il y a tout ce qu'il faut, vraiment tout ce qu'il faut. Il y a la formation, on apprend beaucoup. Alors, vraiment, venez tout simplement assister au webinaire et quoi dire de plus? Merci à vous tous. Un gros bisou depuis la Belgique. Merci, Olga. So busy. All right. Sister Alida, say a word to us, please, before we leave. Thank you. Unmute yourself, please. Qu'est-ce qu'on attend encore? On doit aller dans l'autre webinaire. On se dit rendez-vous au sommet. Il n'y a plus rien à dire. Tout est beau et tout est cool. Allez, à tout à l'heure. Monsieur Véronès, parlez. Très bien.
C'est bien. C'est Docteur Béni, tu es merveilleuse. Excusez-moi, je devais arrêter l'autre appareil pour ne pas faire de l'arsène. Vous m'entendez? Oui, Ah. ça. Bonjour, bonsoir. Comment ça on dit? Good morning ou good afternoon? Enfin, j'essaie d'apprendre l'anglais en même temps. Je connais le français, mais j'essaie d'apprendre aussi l'anglais et ça m'intéresse bien d'apprendre l'anglais aussi. Bien, je vous dis tous bonjour. Bon, je suis venu quand même en retard car je suis en plein travail, je suis en astreinte puisqu'on nous appelle à n'importe quel moment pour aller couper un arbre qui est tombé sur la route, que ce soit dimanche ou dans la nuit, on doit travailler pour l'État, comme je travaille dans le gouvernement. Donc, quand on m'appelle, j'y vais. Donc, je suis venu un petit peu en retard, mais quand même, je suis présent. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit, mais je vais suivre l'enregistrement plus tard, lorsqu'on va le mettre en ligne. Écoutez de ce qui a été parlé sur ONET, je crois. Donc, je vous remercie beaucoup, Docteur Béni, de m'avoir passé la parole. Je ne m'attendais pas. Donc, vous m'avez pris sur cours. Ainsi que toute l'équipe, Olga, Marie-Rose, Alida, Monsieur Orphée, Ingénieur Mike et tout ce que je ne peux pas citer, Marie Penzi, en fait tout le monde. Donc merci beaucoup et puis qu'on prend courage et puis rendez-vous où est-ce qu'on connaît au sommet. Voilà tout ce qu'on demande. Merci. All right. Thank you. Thank you so much. I believe you were surprised that I called your name. Dosso. Bon, je sais pas c'est quoi. Parlez. Parler, c'est Dosos. En fait, c'est Monsieur Orphe seulement que je suis là qui fait la traduction. Parce que c'est sur lui que je compte d'entendre les traductions. Okay. Yeah, hello everyone. Hello, how are you? Yes, fine, you? I am ONPASSIVE at the triple top. Yes. Okay. Say something so that we can go. Thank you. Okay, no problem. So, I was late, but it doesn't matter. So, the thing I want to say is, to encourage everyone, everyone here for sharing, the business, so that the business can grow rapidly, and so I'm greeting everybody, and may God bless everybody here in this business offensive. So thank you very much, and have a great night. Thank you, sir. We appreciate you. Thank you for your input. Engineer Michael, you are the last person to say something for us to leave. Thank you. Thank you. Let's just unmute ourselves and to say bye. I will join the next webinar. Thank you, everybody, for coming. Bye. Bye from Calgary, Alberta, Canada. Bye from Chevy Chase, Maryland, United States of America. Bye from Belgium. Bye. Talk to you. Bye-bye. Hi from the great state of Virginia, USA. Who next? Okay, let's go to the next. Naka is already open her door. Let's go. Thank you, everybody. Naka, please send me the link. Okay, she will.